So welcome all of you. And అందరికీ స్వాగతము. welcome to the episode 85 on జాయిన్ decency. అయినందుకు స్వాగతము. ఎపిసోడ్ 85. Shubhata and Sabhyata. I'm sure ఈ the టాపిక్ world is మర్యాద. words. And a big thank you to brother Ashish and sister Dipty. సిస్టర్ దిప్తి మరియు ఆశిష్ ఇద్దరు జాయిన్ అయినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. Conversation, I remember a few ముందు months కూడా ago, ఒకసారి conversation. So thank you మీ for ఇద్దరు కాన్వర్సేషన్ మేము విన్నాము. yes to this. Thank you. And before I pass it on to both of you, and before I pass it on to Sister Taran as well, it's my duty to introduce both of you to our audience. వారిద్దరిని కూడా ఇప్పుడు Very brief one ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా. engagements. And Sister Dipty సిస్టర్ దీప్తి కొత్తవారు ఏమీ కాదు, కానీ ఆమె బ్రహ్మకుమారిస్ లో ఒక టీచర్ మరియు స్టూడెంట్ గా కూడా ఉన్నారు. ఆమె 36 years నుంచి స్టూడెంట్ మరియు టీచర్ గా ఉన్నారు. She's also the coordinator at the center in Johannesburg. జోహానస్బర్గ్ లోని సెంటర్ కోఆర్డినేటర్ గా ఉన్నారు. ఆమె ఎన్నో వర్క్ షాప్స్ ని ఫెసిలిటేట్ చేశారు. ఎన్నో దేశాల్లో ఎన్నో టాక్స్ ఇచ్చారు. IYF ఇంటర్నేషనల్ యూత్ ఫామ్ లో కూడా ఆమె కోఆర్డినేటర్ గా ఉన్నారు. వారు కోర్ టీమ్ లో కూడా ఒక పాత్ర ఉన్నది వారికి. ఎడ్యూ వెల్నెస్ కేజెస్ కోచ్ ఆమె. సర్వీస్ 30 years గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇద్దరు బ్రదర్ ఆశీష్ గురించి, వారు చాలా అమరమైనటువంటి వ్యక్తి. ఎప్పుడు సేవకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. రైట్ హౌస్ రిట్రీట్ సెంటర్ లో డౌన్ సౌత్ UK లోని ఆయన సేవ చేస్తారు. 30-40 years నుంచి రాజయోగ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీషనర్ గా ఉన్నారు. వారు ఎప్పుడు అంటారు, రాజయోగ యొక్క టీచింగ్స్ ద్వారా శుభ సంకల్పాల యొక్క మహత్వాన్ని తెలుసుకున్నాను అని చెప్తారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా దయాహృదయంగా ఉంటారు. ప్రతి మాటలు, ప్రతి టీచింగ్స్ ని కూడా ఇంకా జీవితంలోని ఉపయోగిస్తూ ఇంకా నడుస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఒక IT కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈ బయోడేటాతోని small poem which I always have ఒక for చిన్న పోయం dear guests. వెళ్దాము. సిస్టర్ దీప్తి మరియు బ్రదర్ ఆశీష్ వారిద్దరూ కూడా చాలా మర్యాదస్తులు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మర్యాద వారికి తెలుసు. ఆంతరికంగా వారు ఎంతో అమాయకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, ఎల్లప్పుడూ వర్తమానంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అని. ఎందుకంటే జీవితం అనేది నిజంగా ఒక బహుమతిగా ఉంది కాబట్టి. ఈ జీవితంలో పశ్చాత్తాపడడానికి కానీ పగపడడానికి కానీ అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే మనందరినీ కూడా ఎగురుతూ ఉన్నటువంటి దశలో ఉన్నాము. ప్రపంచం దిగజారిపోతున్నట్టు అనిపించినప్పటికీ కూడా మనం ఎదుగుతున్నట్టు ఉన్నాము. ఈ యుగంలో జీవిస్తూ శాంతింపచేసే ఆట ఆడతాం. ఎందుకంటే వ్యక్తులు విభేదించే పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. ఆ పరమాత్ముడు ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటారు. మనం రోజు కూడా వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని ఆనందిద్దాము. ఇప్పుడు సిస్టర్ తరుణ్ వెల్కమ్ చేస్తారు. Thank you, brother. And good morning, good evening. Good afternoon. On behalf of Sister Claudia, సిస్టర్ క్లౌడియా తరఫున whole team, మరియు మొత్తం మన టీం అంతటి వారితో అందరికీ కూడా ఇద్దరిని వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. plant, మంచి పుష్పాలతోని వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. and this వీటిని రిసీవ్ చేసుకోండి. spring is coming. It's స్ప్రింగ్ వస్తున్న దానికి your smiles. మీ స్మైల్స్ లాగా ఇది కూడా వికసిస్తూ ఉన్నది. Plant them in a couple of weeks with your remembrance, and always will remind us. And I ఈ know you will both ఈ పుష్పాలు మీ నవ్వుల్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి. so welcome and
Thank you. Thank you. So before I give it to both of you, so I was requested to, I'm doing it for the first time. I normally don't create context for the talks, but I was requested to do. So ఈ I know about decency టాపిక్ మీద in a way. కొంచెం We are pretty decent in our conversation with each వివరిస్తున్నాను. other. But I think today మామూలుగా we అయితే are- మర్యాద అనే మాటతోని explore the సాధారణంగా మనం చాలా లౌకికంగా మాట్లాడతాము. ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మర్యాద గురించి మాట్లాడతాము. spiritual words which are taught here at Brahma Kumaris here. బ్రహ్మకుమారిస్ లో కొన్ని అలౌకిక విషయాలను చెప్తూ ఉంటారు కదా, దానిలో మీరు ఏదైనా సత్యం మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆ సత్యం ఎప్పుడు చేదుగా ఉండకూడదు, చాలా మర్యాద పూర్వకంగా ఉండాలి. సత్యత కే సాత్ సభ్యత. అందుకే హిందీలోని సత్యత కే సాత్ సభ్యత అని చెప్తూ ఉంటారు. Spiritual decency. చాలా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మర్యాద పూర్వకంగా సత్యాన్ని చెప్పాలి అని చెప్తారు. Of how internally we can be decent, which will అంటే ultimately show మర్యాద పూర్వకంగా ఉండడము అని అంటే ఆంతరికంగా మనం ఎంత మర్యాద పూర్వకంగా ఉంటామో అంతే బాహ్యంగా కూడా అది చూపించగలుగుతాము. ఇప్పుడు interpretation icon. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే మీకు లాంగ్వేజెస్ కనిపిస్తాయి. 5 minutes to 1 hour would be the ఆ లాంగ్వేజ్ లోని మీరు వినొచ్చు. 1 గంట వరకు ఈ కాన్వర్సేషన్ అన్ని ఉంటుంది. తర్వాత మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఆ ప్రశ్నలన్నీ మేము ఆన్సర్ చేస్తాం. తర్వాత క్లోజింగ్ మెడిటేషన్ ఉంటుంది. Thank you. Thank you, Manoj Bhai, and thank you all for that really lovely and warm greeting and welcome, really. వెల్కమ్, ఆ గ్రీటింగ్స్ ఇవన్నిటికీ కూడా చాలా Very kind. థ్యాంక్ యూ. మీరు బాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Having a conversation about this topic. మేము ఈ టాపిక్ గురించి ఒక కాన్వర్సేషన్ లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఈ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎన్నో విలువలు దీంతోనే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయని తెలిసింది. Which we will free flow and see where it takes us. We'll really cover aspects. మేము చాలా ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు This one term, decency, embodied. మర్యాద పూర్వకంగా ఉండడము అంటే, ఆ స్వరూపంగా ఉండడము అంటే, Maybe some of the qualities that come to mind are అలా అది ఆలోచించినప్పుడు మనకి నిజాయితీ, real sense of మంచి సభ్యత, what is right and what is wrong. ఒక ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలియడం, వీటి గురించి అనుకుంటూ ఉంటాము. I guess he's froze, so you can carry on. Is at the moment being absorbed in the thoughts. So, yeah, I think when we talk about the whole మనము energy of decency, మర్యాద గురించి I మాట్లాడినప్పుడు really like this topic because నాకు ఈ టాపిక్ చాలా నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే maybe in life we have to go through జీవితంలో కూడా ఎన్నో విషయాలని but how we ఎదుర్కోవాల్సి get ఉంటుంది. through things is very కానీ important. ఆ విషయాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాము అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. మనం ఈ జీవిత ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎదుర్కొన్నప్పుడు లోపల ఆంతరికమైనటువంటి యాత్రలు కూడా ఉంటాయి. ఈ యాంత్రిక యాత్రలు జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యం ఇచ్చేటువంటివి ఏంటివి, కొన్నిసార్లు మనుష్యులు ఏదైనా కష్ట సమయం నడుస్తున్నప్పుడు అందరికీ కూడా తెలియాలి అనే ఆలోచనతోని అందరికీ చెప్తూ ఉంటారు. మామూలుగా అంటుంటారు, వాళ్ళ విషయం అందరికీ చెప్తూ ఉంటారు. అందరికీ అర్థమవుతుంది అంటే వీళ్ళే అందరికీ మాకు కష్టంగా ఉంది అని చెప్పే విధంగా ఉంచుతారు. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ ప్రయాణంలో ఎలా నడవాలి అనేది మనకి కరెక్ట్ గా తెలియాలి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం చాలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చు. మనం చాలా కానీ ఇలాంటి ఆంతరికమైనటువంటి యాత్ర చేసినప్పుడు ఆంతరికమైన మర్యాద అంటే నేను రాయల్ గా ఉంటూనే వీటితో నడవాలి అని.
Brother Ashish, I was just sharing బ్రదర్ that ఆశిష్ we're talking about, I just went on to um, inner decency. ఆంతరిక And I was just talking మర్యాద about గురించి మాట్లాడుతూ how, ఉన్నాను. sometimes in our life, మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు ఎన్నో పరిస్థితులకి ఎదుర్కొంటాము. sometimes we become so loud and noisy. అందరికీ కూడా ఆ పరిస్థితుల Everybody గురించి also చెప్తూ gets to వెళ్ళిపోతూ know ఉంటాము. that I'm in a difficult అందరికీ space. మనం పరిస్థితి బాలేదు అన్న విషయం అర్థం అవ్వాలి అని అనుకుంటాము. And when I have this inner decency, ఎప్పుడైతే or ఆంతరికమైన sabhyata, మర్యాద this inner ఉంటుందో, manners, సభ్యత ఉంటుందో, then I know how to navigate అప్పుడు myself. నా జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి Because we have to పరిస్థితిని go ఎలాగా through things, నడుస్తూ but ఉండాలి how అనేది to నాకు do తెలుస్తుంది. that is important. ఎందుకంటే And it's not పరిస్థితులు అయితే because we తప్పనిసరివి, face కానీ ఆ something, పరిస్థితుల్లోని neither మనం are we బలహీనంగా in denial. ఉండడం కాదు, సప్రెషన్ లో Now, the ఉండడం కాదు. decency is the royalty అక్కడ which I go సభ్యత through. అంటే నేను ఎంత About, రాయల్ గా దాన్ని ఎదుర్కొంటాను అనే దాని for మీదే me, ఉంటుంది. the deepest inspirations in my నా spirit. లోతైనటువంటి And as a mom to ఇన్స్పిరేషన్ sons ఎవరు and అంటే daddies, ఎప్పుడు I've కూడా known దాదీలే so ఉన్నారు నా many ఇన్స్పిరేషన్ people. గాన. వారు నాకు చాలా And when నేర్పించారు. Daddy Gulzar shared దాదీ with me, గుల్జార్ని కానీ there చూసినట్లయితే was time when she was sick towards the ఒకసారి end. ఆమె I had the fortune చాలా of అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు witnessing that journey. I was నేను there. ఆమె అనారోగ్యంగా And ఉన్నటువంటి I పరిస్థితుల్లోని could నేను అక్కడ feel ఉండవలసి that she had వచ్చింది. gone through. ఆమెకైతే శారీరకంగా ఎంతో బాధ ఉండేది, కానీ Her way of carrying herself, కానీ తనను even తాను the way she spoke to the doctor, నడిపించుకునేది, it was లేదంటే just so royal. డాక్టర్లతో And I మాట్లాడేది felt the ఎంత weight of every రాయల్ feeling. గా ఉన్నది అంటే And అంటే ఆమెకి so శారీరకంగా ఎంతో బాధ ఉన్నప్పటికీ చాలా రాయల్ గా inner ఉన్నారు. royalty and dignity అంటే ఆంతరికంగా అంత రాయల్ గా ఉండడము, సభ్యత ఉండడము the things that I అంటే feel. ఆ And I look at Daddy Janki, వాటిని he also ఆ had పరిస్థితుల్లో నడుస్తూ mouth ఉన్నప్పటికీ that కూడా could లోపల be, రాయల్టీ ఉంటుంది. దాది జానకిని కూడా sentimental, చూసినప్పుడు and it could be ఆమె noisy to many lives, even ఆమె not పరిస్థితులు ours. కానీ మనం And yet ఇతరులలో చూసినట్లయితే దాది అయితే మాత్రం కానీ వాటిని ఇముడ్చుకున్నారు. such an amazing way. And ఎంత she బాగా put ఇముడ్చుకున్నారు herself అంటే through that journey. తనను And తాను so ఆ I was ప్రయాణంలోకి just లీనం taken చేసుకున్నారు. to this level of this అందువల్ల decency అంటే towards herself, the sabhyata మర్యాద is లేదంటే సభ్యత in అంటే which I treat myself నన్ను నేను and my ఎలాగా personality. నిర్వచించుకుంటున్నాను, So నన్ను when నేను it ఎలాగా comes ట్రీట్ to చేసుకుంటున్నాను అనే it, దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. how do I cope with it? నేను అసలు So దీంతో how ఎలాగ Brahma దాటుతాను అనేది. Baba, మనము his royalty and his face never ever showed. ఫౌండర్ బ్రహ్మ బాబాని ఎప్పుడైతే చూసామో అంటే And ఆయన ముఖంలోని ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి ఎదురుగా జరుగుతున్న విషయాలు ఎప్పుడు and కనిపించేది కాదు. respect whilst ఆ going through things is ఆ completely పరిస్థితుల్లో different. నడుస్తూ కూడా ఆ గౌరవము And వారు చాలా గౌరవంగా that's the సభ్యతతో ఉన్నారు. place where I think about, and I was just sharing with Ashish earlier on. నేను I've ఆశిష్ got a పైతో ఇంకోటి sister కూడా who's అంటూ going through cancer ఉన్నా treatment. చెప్పాను. And ఒక she అక్కయ్య చాలా has క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తో intense pain. నడుస్తూ ఉన్నారు. ఆమెకి But చాలా this నొప్పి అయితే sister ఉన్నది, is so peaceful. కానీ ఆమె Her energy తనని తాను is చాలా so శాంతియుతంగా royal. ఉంచుకున్నారు. చాలా And I సభ్యతతోని చాలా రాయల్ గా don't think నడిపించుకున్నారు. it's a space where she's in denial. ఆమెని అంటే తను She has a certain వైఫల్ level of respect. ఆమెకి తన పైన తనకు ఎంతో రెస్పెక్ట్ The ఉండేది. inner journey that she's holding out of royalty ఆంతరికంగా whilst ఉన్నటువంటి going ఆ through జర్నీ herself. ఏదైతే ఉందో దానిపైన Brother Ashish, చాలా and రెస్పెక్ట్ I గా think this is నడిపించారు. a big thing in all our lives now. మన Many జీవితాల్లోని difficulties we are going to face. ఎన్నో But పరిస్థితులను do I చూస్తూ ఉంటాము, bring కానీ myself నేను to the pot so that నేను everybody's అన్ని attention అందరి is అటెన్షన్ like, కోరుకుంటూ Shay, we're going through such a hard అందరిని time. బాధ పెడుతూ We అంటే అందరికీ నేను ఎంత కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నానని చెప్తున్నాను. I think it's a really interesting ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. because intensity is something perhaps everyone is going through at the moment. ఏదో ఒక విషయంలో ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక పరిస్థితిలో ఉంటూనే ఉంటారు. That is rocking people's world. And I think as you were sharing this example of this sister, one of the first things that came to my mind was మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నప్పుడు and
అప్పుడు నాకు ఆ ఆత్మ యొక్క శక్తి గురించి నాకు గుర్తొచ్చింది. అంటే ఆ ఆత్మకు అంత శక్తి ఉంటేనే ఆ ఆ బాధ ఉంది, కానీ దాని అంటే ఆ నొప్పి ఉంది, కానీ బాధ లేదు. into our lives. అంటే But when నొప్పి అయితే వస్తుంది, కానీ we're taking దాని గురించి బాధపడాలా వద్దా అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. we're in our self-respect. మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటామో, Yes, మనకి తెలుసు the process. ఈ పరిస్థితుల్లో ఉంటాము అనేసి. Suffering, it's a కానీ ఎప్పుడైతే నొప్పి బాధగా మారిపోతుందో to lose my spiritual power అప్పుడు అర్థమవుతుంది, నేను నా ఆంతరిక శక్తిని కోల్పోయాను అని. is really important because as soon as I start నా ఆంతరిక శక్తి అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. we hurt people, ఎప్పుడైతే ఆంతరిక శక్తి కోల్పోతామో ఇతరుల్ని కూడా బాధ పెడుతూ ఉంటాము. into our నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి బాధని ఇంకొకరికి కూడా in our ఆ, ఆ, attitudes, ఇతరులకి అది కనిపించే విధంగా నా వృత్తిలో, నా దృష్టిలో, అన్నిటిలో కూడా కనిపిస్తుంది. being cooperative, respectful, నేను to being అప్పుడు సహయోగంగా కాకుండా forceful with others, controlling with others. అంటే మంచి గుణాలతో ఉండడం కాకుండా చెడు గుణాల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. Immediately shift. ఆ రాయల్టీ అలాంటివన్నీ పోతాయి. And so I think for me, అందువలన it's a couple of things. One is ఇక్కడ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. capacity. నేను ఈ కెపాసిటీని ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది ఒక అంశము. I don't experience this pain internally. అంటే ఆ బాధను నేను లోపలికి తీసుకోకుండా, But నేను ఏది జరుగుతుందో దాన్ని లోతుకు తీసుకోకుండా ఉండడం అనేది we can be less తెలుసుకోవాలి. nuanced, we can remain more tolerant and more accommodating. అప్పుడు to మనము situations that చాలా ఇముడ్చుకోగలుగుతాం, సహనం చేయగలుగుతాం. my own experience in the last year. నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్పాలి అంటే So significant. With నేను చాలా లోతైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను. I did absorb, you know, నేను కొంత ఆ బాధని తీసుకున్నాను, that I would have done many years ago. And still, I కానీ knew ఆ పరిస్థితి వచ్చేటప్పటికీ కూడా to myself, నేను to step back, పాతవాడిగా అయితే లేను. reflect on exactly the experiences I've had, and to tune నేను into my emotions, ఈ జ్ఞానంలో ఉండడం వల్ల mat and let go of what I've absorbed in these situations, then actually it's going to spread, it's going to affect others, it's going to create tiredness in others. And I noticed this because, you know, I lost someone really close to me. నాకు చాలా ప్రియమైన వారిని నేను కోల్పోయాను. నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదురు చూడలేదు. అప్పుడు నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఏంటంటే The effect grief would have on the people that are close to me. అంటే నేను కానీ ఆ బాధను తీసుకుంటే నా నుంచి వారికి ఎలా చేరుతుంది, వారి నుంచి నాకు ఎలా చేరుతుంది అనేది నేను ఆలోచించాను. I guess the storms, it was more the vibrations that other people ఆ వైబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో handle it. ఆ వైబ్రేషన్స్ And so there was ఇతరులకి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. that there is a need to be even more అంటే attentive to not చాలా అటెంటివ్ గా ఉండాలి, చాలా అలజడిలో లేకుండా ఉండాలి, self-respect and not absorb the intensity మన స్వమానంలో మనం ఉండాలి. all the time. Then we're able to then, you know, bring this decent ఆ స్వమానంలో ఉన్నప్పుడే మనం ఆ సభ్యతలోకి interactions. రాగలుగుతాం. Much more honest without being brutal. There'll be much more love. అప్పుడు మనం నిజాయితీగా ఉండగలుగుతాం, మనకి మనం కష్టం ఇచ్చుకోలేం. Just a few things that I wanted to pick up from what you shared, which I thought. So I suppose then the first energy that we deal with మనము ఏ శక్తితో డీల్ చేస్తాము అంటే సభ్యత గురించి right? మొట్టమొదటిది మన స్వమానం. Really came up. I can't be decent towards నేను myself or anyone else until I have nurtured నాకు deep self-respect. లోతైన స్వమానం లేకపోతే నాతో నేను సభ్యతగా వ్యవహరించుకోలేను. That you were talking about. ఎప్పుడైతే ఆ స్వమానం ఉంటుందో అప్పుడే నాకు ఆంతరిక శక్తి To ఉంటుంది. be able to express in the right way. నేను And so నన్ను నేను I రైట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, And as you నా were మేనరిజం saying, నేను మెయింటైన్ చేయడానికి, I don't lose ఏదైనా సరే I don't
జరుగుతున్నప్పుడు కూడా నా శాంతిని కోల్పోకుండా నా ఇవన్నీ ఉండడానికి very, very important. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అంశాలు. This deep royalty that is needed. ఎందుకంటే ఎంతో ఆంతరిక సభ్యత అవసరం. Journey. And I think also when we talk about మనము just for me, one of the tools that ఒక helps me ఆయుధం ఏంటి అని అంటే to hold that space authentically. నేను I ఆంతరికంగా night and ఆ స్పేస్ ని చేసుకోవడం. every talk that I అంటే నేను ప్రతి రోజు కూడా నేను ఒక జర్నల్ చేసుకుంటాను, అంటే చార్ట్ చేసుకుంటాను. my chart. నేను చార్ట్ పెట్టుకుంటాను. You know, ఆ చార్టే నన్ను నడిపిస్తూ I find ఉంటుంది. that when I'm able to do నేను that, ఎప్పుడైతే ఆ చార్ట్ I పెట్టుకుంటానో can really clean out the inside. నేను లోపల ఉన్నటువంటి విషయాల్ని క్లీన్ చేయగలుగుతాను. Cleaning out the inside. ఎందుకంటే ఆంతరికంగా ఉన్న విషయాలని క్లీన్ చేయకపోతే అది బయటికి వస్తాయి కంపల్సరీగా. I'm trying to put a band-aid. అంటే క్లీన్ చేయకపోతే కేవలం బ్యాండేడ్ పెట్టి నడుస్తున్నట్టుగా అవుతుంది. way I'm expressing myself so that నేను people నా think ఎక్స్ప్రెషన్స్ my vibration. ఎక్స్ప్రెషన్స్ పైన కూడా ఒక బ్యాండేడ్ వేస్తున్నాను అనమాట. So I may not say anything, but they can feel a heaviness. అప్పుడు మనం భలే చెప్పకపోయినా And that ఎదుటి makes వాళ్ళకి it ఆ బరువు unbearable. అనిపిస్తుంది. So I really వైబ్రేషన్స్ లో want బరువు to raise as a అర్థమైపోతుంది. practical tool అంటే నాకు ఉన్నటువంటి ఆయుధం ఏంటంటే royalty. ఆంతరిక రాయల్టీ రావాలి అని అంటే, ఆంతరిక సభ్యత అంటే Is to clean that space. మనల్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవడం. I find really when I journal, నేను ఎప్పుడైతే ఆ చార్ట్ పెట్టుకొని అది క్లీన్ చేసుకుంటానో నా హృదయం క్లీన్ అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోతుందని కాదు, పరిస్థితి మారుతుందని కాదు. offloaded నేను ఎప్పుడైతే నా లోపల ఉన్నటువంటిది అంతటిని తీసేసానో, in the right place. కరెక్ట్ ప్లేస్ లో నేను తీసేసానో, Lighter, అప్పుడు నా హృదయం తేలికవుతుంది, స్వచ్ఛంగా అయిపోతుంది. navigate అప్పుడు నేను నా ప్రయాణాన్ని that royalty. And చాలా రాయల్ గా నడిపించగలుగుతాను. నేను సీనియర్స్ లో కూడా ఈ విషయాన్ని చూశాను, my peers నా తోటి వారితో కూడా చూశాను. వారు కూడా నాకు ఎన్నో నేర్పించారు. that we do go through things, but ఎన్నో పరిస్థితుల్లోకి చేరుకుంటాము, out of the కానీ మనం ఎప్పుడూ కూడా వాటన్నింటి విషయాల్ని బయట ప్రపంచానికి ఇతరుల పైన దాన్ని మోపకూడదు. otherwise everyone, and then you లేదంటే అందరితోని మోపితే అప్పుడు వారి యొక్క ఎనర్జీ మన యొక్క ఎనర్జీ డబుల్ స్పేస్ గా మారిపోతుంది. మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో, కొన్నిసార్లు మనం చాలా రియాక్టివ్ గా అయిపోతాము. నేను ఇతరులతో నిజాయితీగా ఉండాలి అనుకుంటాను, కానీ ఆ నిజాయితీలోని ప్రేమ ఉండదన్నమాట. నేను నిజాయితీగా మీ గురించి నేను ఏటనుకుంటున్నానో అది నేను మీకు చెప్తే ఒక్కొక్కసారి అది జడ్జ్మెంట్, వైలెన్స్ ని తీసుకొస్తుంది. అంటే మన మనసులో ఉన్నది మనం ఏదైతే పట్టుకొని ఉన్నామో దాని ఆధారంగా నడుస్తుంది. చార్ట్ పెట్టుకోవడం అనేది నేను కూడా చేస్తూ ఉంటాను. ఎంతైతే మనం మనతోని నిజాయితీగా ఉంటామో అంత నిజాయితీ యొక్క లేయర్స్ లోకి వెళ్తాము. You probably know. I don't. It actually would be nice to hear a bit more about. నేను అందరికీ చెప్పడానికి మనం అసలు ఏం చార్ట్ పెట్టుకుంటాం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. I feel that these are very useful aspects to bring closure and to cleanse this inner. మనల్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి, మనకున్నటువంటి విషయాలని క్లోజ్ చేయడానికి ఒక కర్మ సిద్ధాంతం ఏంటంటే దుఃఖాన్ని ఇవ్వకూడదు, దుఃఖాన్ని తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మన ఆంతరికమైనటువంటి ఆ స్పేస్ క్లీన్ గా ఉంటుంది. Part of I find when I'm journaling, నేను ఎప్పుడైతే చార్ట్ పెట్టుకుంటూ ఉంటానో, సభ్యత గురించి, స్వయంతో సభ్యత గురించి మాట్లాడినప్పుడు, well, my journal is usually a letter to
God. So నేను ఎప్పుడు ఒక ఉత్తరంలోని భగవంతుడిని రాస్తాను. నేను as I write, I feel నేను ఎప్పుడైనా రాస్తూ lots of ఉన్నప్పుడు things come out. చాలా విషయాలు నా లోపల ఉన్నటువంటివి వచ్చేస్తాయి Just బయటికి. what I feel నాకు ఆ అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. aspect of that inner ఆ cleansing. అనుభూతి ఎలా ఉంటుంది And అంటే I just then అది find ఆత్మను క్లీన్ చేసుకోవడానికి, ఆత్మ I పరిశీలన don't చేసుకోవడానికి feel చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నేను అప్పుడు about ఏవి my ఎక్కువగా feelings ఆలోచించను. when I write. నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది, నాకు ఇలా And అనిపిస్తుంది that అనేసి is అలా a రాస్తూనే very ఉంటాను. important space because otherwise you అది will చాలా start ముఖ్యమైనది. calculated. లేదంటే And మనం you చాలా become క్యాల్కులేటివ్ so గా ఉంటాము. specific. And there are certain feelings you don't want to touch. But they are కొన్నిసార్లు there. మనము And I find ఆ that if you just ఫీలింగ్స్ write అంటే మనము కొన్ని ఫీలింగ్స్ ని let it లోకి run. వెళ్ళాలనుకోము, కానీ ఆ ఫీలింగ్స్ అక్కడే ఉండిపోతాయి. కానీ మనం అలాగా The sign నిస్వార్థంగా రాస్తూ ఉంటే మన హృదయం చాలా ఖాళీ is అయిపోతుంది. lighter. But మన it's done in the right హృదయం place. తేలిక When అయిపోతుంది. it's done in front of God, అది భగవంతుడి ఎదురుగానే చెయ్యాలి. powerhouse. That ఎందుకంటే floods భగవంతుడి దగ్గర చేసినప్పుడు అది పవర్ హౌస్ గా ఎదురుగా ఉన్నట్టు. those things that you have released. అంటే మన మనస్సులో నుంచి రిలీజ్ చేసినవన్నీ ఆయనకి ఇచ్చేసినట్టు. Baba is a purifier. ఎందుకంటే ఆయన పతిత పావనుడు. Purifier. So I need to allow that energy to be in that purification. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే ఆ క్లీనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్యూరిఫైయింగ్ ఎనర్జీ అనేది నాతో ఉండాలి. Yeah. And it's almost like the self-respective knowing అది స్వమానం. that I do not retain Yeah, yeah. ఇది ఏంటంటే నేను ఒక డస్ట్బిన్ లాంటిది కాదు. my true self. నేను డస్ట్బిన్ కాదు, నాలోని చెడు ఏది ఉండకూడదు అనేటువంటిది నా బుద్ధిలో పెట్టుకోవడం అన్నమాట. Yeah. నేను ఎప్పుడైతే అలా ఉంటానో Gift that I can give myself is అప్పుడు నాకు నేను మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చుకోగలుగుతాను. Yeah. So that's, I think, the first area that I'm thinking about today, where the decency towards సభ్యత గురించి, స్వసభ్యత గురించి, mannerism, రాయల్టీ గురించి, మేనరిజం గురించి మాట్లాడితే మనం ఏదైతే చార్ట్ పెట్టుకుంటామో the second step there అది రెండో స్టెప్ of, తీసుకెళ్తుంది. my relation then with people. అసలు So it's like when వ్యక్తులతో నా సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి అనే దానిపైన ఉంటుంది. go through life with dignity, నేను ఎప్పుడైతే చాలా సభ్యతతోని, రాయల్టీతోని, శాంతియుతంగా of what నడుస్తానో, అంటే వ్యక్తులు బట్టి, పరిస్థితులు బట్టి కాకుండానా నేను ఆంతరిక శక్తితోని, స్వమానంతోని వీటన్నిటిని ఉంచుకుంటే in my sabhyata. You know, like Daddy used to always say, దాది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, stay in your maryada. Don't దాదీలు ఎప్పుడు కూడా మీ మర్యాదలో ఉండండి అని అంటారు. అంటే మీ సభ్యతలో ఉండండి, దాన్ని దాటకండి అని అంటూ ఉంటారు. noisy. అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ అలజడిలోకి వెళ్ళకండి అని. ఏదైనా సరే వచ్చింది చాలా సభ్యతతో దాన్ని దగ్గరికి తీసుకోండి, దానిని మర్యాదపూర్వకంగా తీసుకోండి. అది నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకెళ్తుంది. అసలు వ్యక్తులతో నాకున్నటువంటి సంబంధాలు ఎలాగున్నాయి అని. We would like to have honest, transparent, authentic relationships with the మనకు people. ఎప్పుడు నిజాయితీ అయినటువంటి పరిస్థితులు ఉండాలి, మనుషులతో ఉండాలి, సంబంధాలు ఉండాలి అని అనుకుంటాము. కానీ మనకు తెలుసు అన్ని సంబంధాలు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండవు. There may be challenges. కొన్నిసార్లు మనకి చాలా ఎదురు దెబ్బలు ఉండొచ్చు మన సంబంధాల్లో. Sometimes people go through that mode of being nice. కొంతమంది చాలా మంచిగా ఉండాలి, మంచిగా ఉండాలి అని అనుకుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఆ మంచితనంలోని నిజాయితీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఆ మంచితనం కేవలం భయం ద్వారా కానీ, లేదంటే అనారోగ్యమైనటువంటి శక్తుల కారణంగా నేను మంచిగా ఉంటాను. అంటే మనం ఒక కంపల్సరీ పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లుంటాము, కానీ మేము హృదయపూర్వకంగా జరగట్లేదు, అక్కడ నిజాయితీ లేదు. అలాగ మంచిగా ఉండడం ఎంతసేపు ఉండగలుగుతాము? నేను అలాగా మంచిగా ఉన్నట్లయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అలజడిలోకి వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతారు, అంటే అంతా బయటకు వచ్చేస్తారు అన్నమాట. అది మంచిది కాదు అసలు. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆభరణం ఏంటి అని అంటే
నేను సభ్యతగా మర్యాదగా ఉండడం I am అంటే relating to people. So maybe నేను people in my life వ్యక్తులతో different సంబంధంలో from me, ఉన్నప్పుడు వారు they may be నాకు challenged నాకన్నా in డిఫరెంట్ గా certain ఉండొచ్చు, ways, కొన్నిసార్లు వారు they నన్ను may ఛాలెంజ్ have చేయొచ్చు, burdens in a certain way, వారు and I ఎన్నో need to బంధనాల్లో react. ఉండొచ్చు, How నేను to రియాక్టివ్ గా set my ఉండొచ్చు, mannerism, నేను ఆ మేనరిజం ని maintain సరిగ్గా అలా ఉంచాలి. an etiquette నేను in రాయల్ గా ఎలా relationships ఉండాలి అంటే whilst I'm coping. So for me, some of the things that has helped me నాకు కొన్ని విషయాలు చాలా సహయోగం ఇచ్చాయి. as a child, నేను చిన్నప్పుడు literally alone, so I was like a నేను princess. ఒక్కరితే నేను చాలా ఒక యువరాణిలాగా పెరిగాను. There was నేను just ఎక్కువ one మందితో character ఎప్పుడు who లేను, was కేవలం princess that తల్లి felt తండ్రియే. in her. నాకు ఎప్పుడు అనిపించదు నేను And then I యువరాణిలాగా moved ఉన్నాను into అని. the center, కానీ నేను and ఎప్పుడైతే when I సెంటర్ లోకి moved to the వచ్చానో, center, I moved నేను with సెంటర్లోకి 6 రాగానే sisters, and we నేను shared ఆరుగురితో everything. ఉండాల్సింది వచ్చింది. ఆ ఆరుగురు ఒకే రూమ్ లో My life ఉండాల్సి was వచ్చింది. surrounded by so many people. సడన్ గా నా జీవితం I never ఎంతో knew మంది what మధ్యలో it నడవటం was going to మొదలైంది. be about. But I mean, immediately I కానీ realized నేను I was ఇమీడియట్ గా afraid, రియలైజ్ అయ్యాను, and నేను I భగవంతుడికి walked into భయపడాలని. that space because I knew that these were also souls that were chosen by God. So we had to నా work చుట్టూ together. ఉన్నవారు కూడా భగవంతుని And యొక్క I always సంతానం అని felt తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నేను that వారితో కలిసి certain పని things చేయగలిగాను. I put in place almost immediately. And నేను one thing అనిపించింది till కొన్ని today that helps me a lot కొన్ని is విషయాల్లోనే చాలా తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటానని నాకు ఉంది. ఎప్పుడు కూడా సంబంధాల ముందు, తర్వాత తర్వాత పనులు. ముందు సంబంధాలు, తర్వాత జరిగే పనులు అవి అవే జరుగుతాయి. అప్పుడు ఇద్దరివి కూడా కలిసి ఎదుగుతాము. మనం ఆ సంబంధాలకి ఎంత అటెన్షన్ ఇస్తామో దాని ఆధారంగా ఉంటుంది. To maintain that kind of space is I've always taken time to understand people. నేను ఇతరులని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎప్పుడు సమయం కేటాయించేదాన్ని. Really taken time. నేను చాలా సమయం కేటాయించేదాన్ని. People I have to live with. నేను నా చుట్టూ ఉన్న వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం కేటాయించేదాన్ని. చాలా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు. వారితో కలిసి ఆడుతూ పాడుతూ ఉండాలి అని అనుకునేదాన్ని. నేను ఇండియన్ క్లాసికల్ డాన్సింగ్ చేసేదాన్ని. సో ఆ టీచర్ ఏం చెప్పారంటే, నా చిన్నప్పుడు మా టీచర్ అన్నారు, ఎదుటి వారి యొక్క డాన్స్ రిథం అర్థం చేసుకోకుండా నువ్వు డాన్స్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనం అలాగా కానీ డాన్స్ చేస్తే వారి పాదాలను తొక్కేస్తాము అని. నేను మీతో డాన్స్ చెయ్యాలి అని అంటే నేను వారిని అర్థం చేసుకోవాలి అని నేను అని అనుకుంటాను. లేదంటే నేను మిమ్మల్ని బాధపడతాను. అందుకే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునేటువంటి సమయం తీసుకోవడం. అసలు వారు నేను ఏదైతే సెంటర్లో ఉంటున్నానో మేము ఇద్దరమే ఉన్నాము. ప్రతిభ సిస్టర్, దీప్తి సిస్టర్, మేమిద్దరమే ఉంటాము. నేను చాలా ఇద్దరు రెండు విభిన్నటువంటి మనస్తత్వాలతో ఉన్నప్పటికీ కూడా మేమిద్దరమే చాలా కలిసిమెలిసి ఉంటాము. ఎందుకంటే నాలో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఆమె ఉపయోగిస్తారు, ఆమెలో ఉన్నటువంటి శక్తిని నేను ఉపయోగిస్తాను. అప్పుడు సంబంధాలలోని సభ్యత ఉంటుంది. అప్పుడు మనము మన సంపూర్ణ స్థితి నుంచి మనము చేయగలుగుతాం. అంటే అందువలన సమయం కేటాయించడం వల్ల కొంతమందికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ని విలువగా చూడడం వల్ల అప్పుడు మనము చాలా నిజాయితీగా, చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండగలం. ఎందుకంటే అలా లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏదో ఒకసారి ఇతరులకి దుఃఖాన్ని ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చేస్తాం. మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. అంటే మనం అన్నింటిలో కూడా వాల్యూ చూస్తున్నాము అని.
ఇతరుల యొక్క విశేషతల్ని, ఇతరుల యొక్క క్వాలిటీస్ This చూస్తున్నాం. you were talking. This talk title came into my head, which is from comparison to compliment to being. మనం కంపారిజన్ గురించి, కాంప్లిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాము. And I think that is an aspect of decency, right? Where you're really able to mold and adjust yourself. అంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం అందరితోని సర్దుకునే శక్తిని ఉపయోగించుకోవాలి. We then start to want to work together with people. అందరితో కలిసిమెలిసి పని చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సర్దుకోకపోతే You know, this isn't appropriate or this isn't. అప్పుడు ఇది సరిగ్గా లేదు, అది సరిగ్గా లేదు అనే మాటే వస్తుంది. And so we end up in this space where we move from a heart space into a head space. అప్పుడు మనము మనస్ఫూర్తితో ఆలోచించడం అనేసి కేవలం బుద్ధితోని ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం. అప్పుడు అందరితోని కంపేర్ చేయడము, ఒకరినొకరు కించపరచుకోవడం చేస్తూ ఉంటాం. అలాగా సంబంధాలు పాడైపోతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ చాలా లోతైన విషయాలు. అసలు మన మనసులోని అహంకారం అనేది ఎలాగొచ్చేస్తుందో అనేది ఇవి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. వెంటనే రిజెక్షన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎదుటి వారి యొక్క అవసరాలు, వారి యొక్క మంచితనాన్ని చూడడం మానేస్తాం. ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, నేను దాది జానకి ఒకసారి చెప్పడం విన్నాను, అన్ని కూడా మనసుతోనే మొదలవుతాయి అనేసి. ప్రతిదీ మనసులోనే జరగాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే హృదయంతో జరిగినప్పుడు పరిస్థితులన్నీ కూడా కంప్లైంట్లు కానీ, కంపారిజన్ కానీ, ఎదుటి వారిని క్షీణించేలాగా మాట్లాడడం కానీ ఇవన్నీ ఆగిపోతాయి. మనం అందరినీ సహయోగంగా, అందరికీ విలువైన వారిగా చూడడం మొదలు పెడతాం. మనం రిజెక్ట్ చేయడం మానేస్తాం. నాకు ఒకసారి గుర్తుంది, I wasn't addressing the internal pain that I'd experienced in my life, and as a result of that, నాకేదో ఆంతరికమైన బాధ ఉండేది. అప్పుడు నేను అలజడిలో ఉండేవాడిని. అప్పుడు సంబంధాలలోని చాలా బాధని ఇచ్చేవాడిని. చాలా అంటే చాలా తెలిసి తెలియని విధంగా నేను వ్యవహరించేవాడిని. అంటే అవాయిడ్ చేయడము, వారిలో కొంత ఏదో నచ్చకపోవడం వల్ల వాళ్ళని అవాయిడ్ చేసేదాన్ని. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నన్ను నేను గమనించుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపించేది. అన్ని కూడా కోపంతోనే ఆధారపడి ఉండేవి. నేను ఎన్నో కోపాలు నా మనసులో పెట్టుకున్న దానితోనే ఆధారంగా ఉండేది. అది నా మనసుని కలుషితం చేస్తూ ఉండేది. ఆంతరికంగా పెట్టుకున్నటువంటి క్రోధం గురించి నేను ఎప్పుడు అటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి. అంటే ఆంతరిక క్రోధము అంటే అది నయం అవడం చాలా కష్టం. అప్పుడు స్వయంతోని సంబంధాన్ని కూడా ఆపేస్తుంది. How subtle its form is, but how significant, its power is inside of us. So I think sometimes, అందువల్ల నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే, when we are mindful on our spiritual journey, మనము మన పైన శ్రద్ధ చూపుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలోని ఉన్నప్పుడు, మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనం అలజడిలోకి రాము, ఇతరులకి అలజడిలోకి తీసుకురాము. కొన్నిసార్లు అలజడిలోకి తీసుకెళ్ళకపోయినా సరే మనం శాంతిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా, మనం ఎన్ని అలజడి మాటలు మాట్లాడకపోయినప్పటికీ కూడా వ్యక్తులకు అర్థం అయిపోవచ్చు. ఎందుకంటే మన వైబ్రేషన్సే మన స్థితిని మాట్లాడతాయి. I really try and understand. నేను నా రిలేషన్షిప్స్ గురించి చూస్తూ ఉన్నట్లయితే నేను వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. Anger is a built up energy.
a bulk కోపం అనేది నేను ఎన్నాళ్ళ నుంచో దాచుకొని పెంచుకున్నటువంటి పెంచుకున్నటువంటి ఒకవేళ మనము దాన్ని సరిగ్గా చూసుకోకపోతే అది ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అందుకే రోజు రోజులోని కూడా మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉంచుకోవాలి. I make it my duty. Part of respect is making time for each other. So even గౌరవము ఇవ్వడము తీసుకోవడం అంటే ఒకరికొకరు సమయం కేటాయించడం. అందుకే సెంటర్ లో కనీసం అందరివి కలిసి భోజనం చేయాలని అనుకుంటాం. మేము శాంతియుతంగా తింటాము, కానీ చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. అప్పుడు మనకు ఒకరితో ఒకరు బాంధవ్యం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మనం భోజనం చేస్తూ కూడా బాంధవ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నాం. అలాంటి బాంధవ్యము ఆ సంబంధాల్లో ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని పోగొట్టడానికి సహాయపడుతుంది. మనం చేయాల్సింది, బ్రహ్మ బాబా ప్రతి బిడ్డ పైన కూడా ఎంతో సమయాన్ని ఎంతో ఎనర్జీని కేటాయించారు. దాదీలు ప్రతి ఒక్కరిలోని మన అందరి జీవితంలోని ఎంతో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. దానివల్ల నేను చాలా నిజాయితీగా అవుతాను. You may be hearing music in the background. It's 5:30 traffic control in South Africa. So if you do hear music in the background, it's just our traffic control that is playing. So, just the whole aspect of, again, when relationships are kept, రిలేషన్షిప్స్ మంచిగా ఉంచుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనసులో ఉన్నటువంటివి కూడా పెరిగిపోతూ ఉండవు. ఎందుకంటే మనసులో ఉన్నవన్నీ పెరిగితేనే మన మర్యాదల్లోని నేను దాటేస్తాం, వాటి నుంచి బయటకు వచ్చేసి అమర్యాదగా ఉంటాం. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరితో ఒకరు అప్సెట్ అయినప్పుడు వారు కేవలం ఆ వర్తమాన సమయం గురించి మాట్లాడరు, వారు గతం గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. లాస్ట్ వీక్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ ఆత్మలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవన్నీ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. అందువల్ల మనము సభ్యత పూర్వకమైన సంబంధాలు కావాలి అనుకుంటే మనము ఆ సంబంధాలకి ఎంత సమయాన్ని కేటాయిస్తాము అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ సమయం ఎందుకు కేటాయించాలి అంటే నాకు ఏదో వస్తుందని కాదు, మనం కూడా వారితో పాటు ఒక యాత్రలో ఉన్నాము అని కాబట్టి నేను ఎంతైతే లోతుగా ఒకరితో ఉంటామో అప్పుడు పరస్పరంలోని రెస్పాన్స్ గా, అంటే సభ్యతగా రెస్పాన్స్ గా ఇవ్వగలుగుతాము. నేను మీతోని సమయాన్ని అన్నింటినీ కేటాయించడం తెలియకపోతే సంబంధం కేవలం సూపర్ఫిషియల్ గా ఉంటుంది. కోపం అనేది ఎప్పుడైతే లోపల బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుందో అది ఏదో ఒక రోజు అది బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది, లేదంటే వైబ్రేషన్ లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల సభ్యత యొక్క సెకండ్ లెవెల్ ఏంటంటే, సంబంధాల్లో సభ్యత అంటే స్వయాన్ని గుర్తించడంలోనే ఉంటుంది. అసలు నేను నన్ను గుర్తించుకోవడంలోనే ఉంటుంది. ఆ సమయం నాకు దానిలోనే సమయము నాకున్న రిసోర్సెస్ ని కేటాయించడంలోనే ఉంటుంది. అప్పుడు అందరితో ఉన్నటువంటి సంబంధం చాలా సభ్యమైనటువంటి సంబంధాలు ఉంటాయి. If I just see you as Ashish, I deal with you at one level. But if I know కేవలం మీ పేరుతోనో
child కేవలం of God is, I will ఆ, deal with you చూస్తే like మిమ్మల్ని ఒకరాగా and I think వ్యవహరిస్తాను, అదే sometimes భగవంతుడి they సంతానంగా become ఆలోచిస్తే being decent ఇంకొకరాగా relationships. You can't వ్యవహరిస్తాను. be something um just superficially. You can't. మనం ఏది కూడా Because సూపర్ఫిషియల్ what's గా inside ఉండలేము, you ఎందుకంటే slowly లోపల ఉన్నది comes out. ఏదో ఒక సమయంలో బయటకు And వస్తుంది. so అందువల్ల I think a deep aspect of decency in relationships సభ్యతలోని is recognition సంబంధాలను of సభ్యత each other అంటే ఒకరినొకరు బాగా తెలుసుకోవడం, ఒకరికొకరు విలువనిచ్చడం. and mannerism. 3 steps. తర్వాత ఆ మేనరిజం లో Value and mannerism. Mm. Then I will be able to offer in that అప్పుడు relationship a fullness from a good space. Then even నా in that సంపూర్ణతను space, ఆ సంబంధంలోని is ఇవ్వగలుగుతాను. with respect. ఎప్పుడైతే నిజాయితీగా ఉంటానో దానిలోని గౌరవం ఉంటుంది. For me, it taught me the deepest lessons. అది ప్రకాష్ మణిని చూసినట్లయితే ఆమె చాలా నిజాయితీపరమైనటువంటి The one ఆత్మ. who held truth in that ఆ way. సత్యతని But as she held that truth, she never జీవితాంతం let నడిపించారు. go of her respect for me. Never. ఆవిడ సత్యంగా చెప్తూనే వచ్చారు, కానీ And కానీ ఆ wanted సత్యతలో కూడా ఎప్పుడు గౌరవం ఉండేది. me for who I truly am. Not just ఎందుకంటే ఆమె but she అసలు నేను ఎవరు అనేది గుర్తించారు కాబట్టి, కేవలం నా పేరుతోనో నా వ్యక్తిత్వంతోనో గుర్తించలేదు we కాబట్టి. don't take enough time కొన్నిసార్లు చాలా understand people, మనం ఎదుటి వారిని అర్థం చేసుకునేటువంటి సమయం ఇవ్వము. and then the relationship becomes అప్పుడు very సంబంధాలు చాలా క్యాజువల్ గా అయిపోతుంటుంది. I become బౌండరీస్ క్రాస్ చేసి this is another నేను issue. చాలా ఫెమిలియర్ గా They అయిపోతాను. say familiarity breeds contempt. So if I become too familiar with you, నేను చాలా ఫెమిలియర్ అయిపోతే then I cross boundaries and I can't అప్పుడు be decent. బౌండరీస్ I క్రాస్ can't have that చేసేస్తాను. అప్పుడు safety సభ్యత ఉండదు. relationship with you or that mannerism in that way. Yeah. So Absolutely. yeah. It was interesting that you were sharing on this on the dynamic of a relationship. One of the things సంబంధాలలో ఉన్నటువంటి డైనమిక్స్ చెప్పారు మీరు. there needs to be the presence of both love. ఎప్పుడైతే మనం గౌరవిస్తామో సత్యత మరియు ప్రేమ ఉండాలి అని దాది అంటూ ఉంటారు. Truth has to be present in order for a relationship to be authentic. సంబంధాలలో సత్యత ఉండాలి అని. To have that value exchange. And I think one of the things I know we all crave in relationships is the level మన of సంబంధాలలోని openness and సంతృప్తి, that allows us openness to be ourselves అనేది fully and allows others to కోల్పోతాం present మనం. themselves to us in a safe way. And I remember an expression Dadi shared once. దాది ఒకసారి అన్నారు, Was saying to her, I've given this person instruction, this, that, and the other, and they don't seem to change. And Dadi just said something to them, and it really struck me. She said, does the other trust your love for them? And that's all she said, but it was one of the most powerful things that I remembered, because we can offer correction to so many people, but if that person doesn't trust our love for them, they will never receive that correction. They will never feel that as a sign of love. They will never feel that as coming from a benevolent space or a compassionate space. ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి గురించి వీరికి నేను ఎంత చేసినా సరే వీళ్ళు మారట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు దాది అడిగారు, మరి ఆ వ్యక్తి మీ పట్ల నమ్మకంగా ఉన్నారా అనేసి, అంటే మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నారా అని. అంటే నమ్మకం ఉన్న చోటే ఎవరైనా సరే మనం చెప్పేది ఏదైనా తీసుకొని దాన్ని మార్చుకుంటారు అనేసి. నమ్మకం ఉంటేనే మనం వారి శుభచింతకులం అని వారు భావిస్తారు. Because we over focus on one or another weakness that we have seen in them that we may not necessarily like, but we condemn them for it. I don't know whether you've had that experience, and I know it's taken me time to really pay attention to this aspect. There are challenges that people are going through, and I have to mentally reframe myself from
allowing my drishti to drop and see their weaknesses, because I know it's going to shape and change my attitude towards them in some way. So that, I know that was one aspect of it. I think another aspect was expectations, where we can really hold a significant number of expectations towards others that we don't realize are the root of our pain. And then we think that they are the cause of the way we feel, and all of a sudden the relationship becomes very heady, and we start to essentially become violent in our exchanges, you know, whether we hold judgment, whether we hold criticism for them, simply because we've moved from a space of the heart into a space of the head, and are now interacting with them in a violent way. In maybe our attitudes, in maybe the way we see them, in how we judge them, how we evaluate them. And instead, we start to use terms like, even in our expression, we can start to use terms like, I feel rejected, or I feel bullied, or I feel humiliated. But these aren't feelings. This is an evaluation of what you think the other person is doing to you. You know, so I think when we start to use violent language like that, then we lose this aspect of being able to communicate with decency, because now the other person feels attacked, and all of a sudden there is no room for a non-violent conversation with them, where I take complete ownership of my feelings and I communicate my feelings and observable actions, not judgment, but observable action to them, because that's how we can interact with each other meaningfully and with authenticity. Is if we see something that doesn't feel right or isn't right, then we're able to observe it, and we're able to communicate that, expressing our feelings. And I think that's a huge step to get to, when we can communicate with somebody, recognizing that we're still reacting to them, but we're communicating in a non-violent way, before we can reach this stage where, you know, we are tolerant of everything and we don't absorb anything, and responding to everything with stability and calmness. So I don't know what your thoughts are on it, because, you know, I've done a lot of work on some of Marshall Rosenberg's teachings on nonviolent communication, and really beginning to understand our relationships in recognizing that we're not here to meet each other's needs, but how do we then communicate our needs in a respectful way, so that we are heard and we can hold a space for empathy for each other, with an open we heart. grow together. You And know, we grow together, really, exactly that. we grow together. I think in the decency, there is that royalty, and we grow together. And again, I see how we can be so different from each other, but we can grow together. And it's like allowing the best of you and the best of me to dance together, and something else begins to happen. And I think that that level of decency also has some very, very practical areas that we look at. And I was thinking about it as you were talking, because one of it is, we can say, let's be decent in our relationships with each other. But there's some practical things that I can do to express my decency. So firstly, like for myself, is in my relationship with you, let me be present. You know, sometimes people are together, but they're never present with each other. They're in their own worlds. So the first aspect of decency, if I say, let this relationship be decent, let me be present. It's like the first thing that's needed in relationships. And today we see relationships are so absent-minded. People can be living together and they're not even with each other. You know, they can be sitting at the same table, but they're in different worlds. Sometimes in our journey with each other, we need to be present. It's the first sign of being decent. It's like respect for someone. And today we live in a very absent-minded world. You see in homes, you know, everyone is together, but no one is together. You know, they housed in the same place, but they're not living together. And so for me, the first thing is
being present. And it's a sign of my decency in my relationship with you. Secondly is value, and value, not just you, but I value your time, I value your resources. So if I say, let's have decent relationships, I really value certain things about you. So if I say I'm going to meet up with you, I'm on time. It's like respect. The relationship values something. If my relationship is decent with you, I don't take up your time unnecessarily. There's no wastage of resources in the journey. A decent relationship has mannerisms of respect. And mannerisms of respect is not about a person only, but all their resources, you know? So if I'm going into your home and I'm decent in my relation, I respect your environment. I don't take over your environment. You know, some people, they go to somebody's home and then their phone rings and they're having a long conversation with somebody else on their phone in your house loudly. They forget they in your house. They forget that they've come to visit you. They forget that you are the person they are there. They forget. So real decency is I value you. I value the environment you are in, and I respect it. So it's like a simple thing to say, there is a call, can I please take this call? It's respect. I've come to visit you, can I just take this call? Or this is an important call, can I just walk out for a moment and attend to that? But sometimes people are so absent-minded in their own world that the decency in that relationship is totally overlooked. They're having this loud conversation in some part of your house that they've just walked into because they need to talk to someone. And they've forgotten it's not their house. It's not their environment. And so real decency is I respect you, I respect your environment, and I give value to you. You know? It's an important part of yeah, some really lovely practical things actually that we can begin to observe in ourselves when we're interacting with others. It starts with presence. It starts with I value this connection. And I think, you know, connected to presence for me is the capacity to listen with an open heart. And I think more often than not, we don't hold a space where we can listen with an open heart. We listen to give advice. We listen to want to guide somebody. We listen to want to judge them and kind of correct them in some way, but we don't necessarily listen with an open heart. That really allows us to tune into the space this other individual is coming from, and to also discern, accurately what's happening in this person's world, because sometimes you can put yourself in a position where you feel obliged to lend an ear for other people's violence. So they come and dump all of their stuff on you, and then they walk away feeling fantastic and light, but you're left feeling exhausted. And you've just become the dustbin where they kind of unload all of that stuff on you. So I think a big part of being decent to myself is to really use this faculty of discrimination and recognizing whether the other person, we can discern whether the other person is coming to just unload and not change, or actually they really are wanting value in that relationship, where you're able to guide, you're able to just even hold the space. Sometimes you don't necessarily, I know in some of the relationships that I've had, saying nothing has been a very powerful space, just so that the other person can express themselves and feel light inside. Just to be heard and to feel safe and trusted is an incredible value that you can bring to others without saying anything. So I think presence and listening for me are very connected to holding that space and developing a relationship with others. And I think, like you as well, one thing that I've written down in terms of something practical is how we can become reasonable with others. When I look in
in the outside world, you can go and maybe go to the bank, and here in India, there's so many things that happen, that are outside of your control, right? And all of a sudden you go to a bank and somebody's demanding things without this sense of recognition that actually people are doing their best, right? And you forget, you just kind of think, I need to demand in order to get what I need to get, rather than holding a space where you just are reasonable and accepting that people may have just done their best. And that's an aspect of discrimination as well, right? Where being reasonable is a sense that we are filled with from our hearts, knowing that people have done their best, or that actually it is what it is. So let me adjust and accommodate. So I feel that that for me leads to also being straightforward with others, which is a big part of being decent, where, when you're authentic. And I remember this interview by this Harvard psychologist, Amy Cuddy. She'd written this book of how people judge you. And there are two things that came up. This is in a professional environment. She said, people judge you on two things. One is, can I trust you? Yeah. And second is, how competent are you, right? So if the trust factor wasn't there and competence was there, you will not win people over. You may be highly competent, but if you're not trustworthy, people will just not warm to you. And she described trustworthiness as a sense of warmth, a feeling of warmth that you bring into a relationship where instantly somebody trusts you. And I think, like you, being connected to the heart, warmth is connected to the heart. If you're open-hearted and you hold a space of being genuine and caring for somebody, trust is established in a second. And that then sets the tempo of the relationship. You may not necessarily be competent in knowing how to fix or how to help them, but they will trust you. And so I feel that being decent it keeps coming back to the heart for me. Everything seems to point its direction in holding a space where there is love present, where we can give from our hearts, because I know I can't give if it's not from the heart space. And What are I your suppose thoughts on that heart space has to be recharged. And that's why if I want to develop any virtue and any power, I need to know how to take it. And I really find that is where my connection with God in my silent time really recharges me. In such an important space where the soul can be filled. It's filled with that peace, and it's filled with that self-respect, and it's filled with that love, and it's filled with that warmth. And I think that the value of decency comes out naturally, in a very genuine way in our life, when we just put things in place in our own journey. So it's like when I do the work on the self and really have this living relationship with God and allow that energy really to guide me and support me. The other day something came up, and I saw myself, and I said to Baba, I do not want to be sensitive. I really don't want to be sensitive. And I went first to God before I went to anyone else. And instantly, I felt his power, instantly. And I say, thank you so much. You always hold my dignity at heart. Because we are work in process, and we're not always going to be 100% perfect. And sometimes things do touch us. But my first reference point, and where's my go-to place? And for me, really, on a very practical level, my go-to place is to Baba, to God. And I mean, in our meditation center, we have a Baba's room, and it's a place I frequent a lot, like that there's somebody else living in the home with me. And whenever I need to just connect and talk or shift spaces, I just walk in there for half a minute and just center myself, reset, and I go for it again. So I think in order to make this decency a real power and to be able to allow this decency to come out in its most elevated state in our spiritual journey,
that real connection with the one who's forever in self-respect, the one who's ever powerful, is where I need to really download. And it's not just a nice thing to share tonight or this afternoon, but really it's the fact. And if I'm able to take that in that way, then all the other energy is going to fall into place. I know Manoj, my brother Ash and I, we can talk for hours. We don't have a problem. So you have to please guide us and let us know how far to go. We love these conversations on values. No worries. You could probably read my thoughts, maybe. No worries. That's fine. Okay. So it was wonderful listening to you all. And there's a question which has popped up right here now, saying that you spoke a lot about valuing the person, listening to them, as Brother Ash said. And you said valuing their time, their resources, environment. So the question is a little bit paradoxical, that should I value a thief who's come and robbed me? How can I value and respect that person? And can I behave decently with him? A thief. This is an interesting thing. Yeah, I mean, I can share a perspective with you. One of the things I've realized on this journey is no matter what anybody is like, it shouldn't change our nature. It's not the easiest thing to accept on this journey, but it's the most important. Because if it changes our nature towards them, when we see an aspect of injustice or violence, then actually we have become like them. And so it takes a huge amount of power to be able to see deceit and dishonesty, but hold a space of hope for somebody, because hope is still good wishes. You know, and sometimes I've been in a situation where I know the other person has been dishonest in front of me, but I have to remind myself that perhaps I also have been dishonest as well. So how can I interact with somebody knowing that, you know, you can judge their actions, but when you start to judge them as a result of their actions, that's when you start to dislike them. That's when you start to create anger. And so I think this is an interesting thing, is to be able to separate someone's actions from the person. And this is the journey for us, is to really recognize that as a soul, as a being, there is goodness in them. Perhaps they've lost their way along the journey, but let me not condemn them for their actions. But let me also discern, because it is important that when the third eye awakens, our faculty of discrimination will allow us to understand other people's weaknesses without holding judgment and criticism for them. And I think that's important, because if we hold judgment and criticism for them, then instantly we dislike them, instantly we're directing anger towards them. But if we're able to see that their actions aren't accurate in accordance to the laws of the soul, then we'll know that the consequences of their actions will be their own, and they will face their own karmic repercussions. So we don't need to take the law into our own hands by putting right what is wrong, or condemning them for their actions, because that's not in our power. If we can maintain a loving interaction, a respectful interaction that allows us to step away, that allows us to say what we need to and move on without disrespecting the person, I think that's the best way, because that preserves a karmic balance with that individual. And the last thing we want to do is to keep accumulating karmic debt from action and reaction. And so that's a perspective for you. And I think, you know, when we start to talk about decency, we start to really pay attention to the laws of the soul, and particularly the karmic consequences of breaking these laws. And I think when we are aware of these things, that's when we can really pay attention to how we interact, even with those souls that show hatred towards us, that show deceit towards us, that show dishonesty, or you know, in some way are cruel to others. We have to be able to have a big heart,
And I think the journey isn't instantaneous. I think that's the reality of the journey. You know, we've been talking very much about clean heart, you know, cleansing the heart to emerge our natural goodness. But truth needs to sit in our heart. Daddy Janki always gave us three, didn't she, Dipty Ben? She would say, clean heart, true heart, big heart. And for me, this end stage of a big heart is a merciful heart. And that requires power. That requires strength to not be influenced by their deceit or be influenced by their wrongness, so that I can hold a space of mercy for them. And mercy is the greatest gift you can give somebody, because it means you can uplift even those that are you know, suffering themselves. So that's And a perspective on it. sometimes, yeah, and sometimes together with that, we have these hearts, and at the same time, not to be naive. So I find you need to have the wisdom of both. Not to be naive means really to know that somebody has a certain tendency, and let me not provide a space where they get tempted to use that tendency even further. So we need to be sensible enough that our heart is big, open, and generous, but I am not providing them a tempted space to journey in their weakness. So the naivety is not what should, I shouldn't be naive. You know, I saw like even in our seniors, they may have seen a certain tendency within us that may needed help. And so they never gave up hope in us. They always treated us with respect, but they taught us to have certain things in place so that we don't act on that weakness. So even when somebody's tendency is one that is towards something, we need to support them by not providing them a space of temptation. We need to put certain things in place so that they don't get tempted by their weakness in our journey. So it's like that balance of both that is needed. Yeah. Right. I So hope that speaking, helps to answer that. oh, yeah. And speaking of social media, nowadays the question is, the social media is a very easy way to show indecency towards each other. Like people show you dislikes, or they start commenting on something which you have posted on your post, whichever media you're using. So how do we deal with such indecency? I mean, people go into a war of words online. Obviously, we should not be doing that, but should we just be away from social media fully? Just uninstall those apps? I think we need to know our level of self-respect. And I think that's a very important one, because there will be times that people will share things. And if I take it to heart, then I'm going to be affected. But I also need to know how far, because there's a difference between not getting affected and a difference between not being abused. And I think both are necessary to understand. If there's a space in my journey where somebody in cyberspace is abusing me, I need to have the self-respect to put boundaries in place so that they don't continue. It's self-respect to do that. But yet at the same time, if certain things are happening, and I know the potential in that space is that things can get better, then let me just be patient and give that open space for it. But to know the difference between how much my self-respect will take me through that indecency and how much my level of inner capacity is not abused. Because along the spiritual journey, I need to have enough space where I'm not abused. So in the world, people can abuse you, and you need to know when to put a stop to it. But that stop is from a space of self-respect. So if you maybe need to leave an app, leave it. But you know that that app has potential, then patient. It's like you need to know
that you need that discernment energy of knowing. If I just get reactive and I say, no, the people are all they're so indecent on it, and I get out of that app, but I can see that there could be potential for something, it may settle. Maybe the reaction is towards an event rather than the whole of me. So I'm more wise. But if I know it's crossed the line, then I have a choice. I will not allow myself to be abused. It's my self-respect. Sure. So maybe Brother Ashish can answer something else where we can take maximum questions. Our time is actually running out. As both of you spoke, I think you spoke, Sister Dipty, and Brother Ashish can answer this. That there's a question that you all were speaking about throwing out toys from the cot where people just cry out their emotions loud when in pain. So someone's asking that how can we help? It's a close friend of mine who's got this habit of doing this. How can I sort of help her and show that I can take care of her and love her? Ashish may want to go first, or either ways. Yeah, so I think the first thing we probably need to let go of is this desire to wanting to help others. And I think that is an important step to take, because that desire can lead us to disappointment in a huge way and impatience. And actually, instead of help, we will find ourselves judging and being critical towards them. And so the first thing to do is to recognize and discern, what this individual is needing. And, if I'm able to discriminate that and I'm not able to provide that, then I'm not ready to help this person. Secondly, I have to discriminate. What am I drawn to? So, whether it's social media or whether it's a person, it doesn't matter. Influence will be affected by these two questions. What am I drawn to, and how am I reacting to it? That will determine the level to which I'm influenced in this interaction or relationship. And if I find myself wanting to try and help, but being influenced by their own issues, then I'm compromised. I cannot help them. And so it is best to discern that for myself and recognize that I need to look after myself first. Yeah, and sometimes detachment is the best way to support somebody, because we can't fix everybody else's issue. Everyone has a karmic story that they come with. They may be close, you may love them, but sometimes the best way to deal with these situations is to protect oneself from the influence of their story. And, I can't emphasize it enough, because we can have this habit of rescuing others, of helping others based on a need of our own. And that doesn't necessarily come from a genuine space. It just comes from, I don't know, maybe a sense of neglect that we've had in our lives that then drives us to try and be of help to others rather than adding value. And I think there's a difference there. You can add value in very subtle ways. And believe you me, and Dipty Ben's already shared this, but the greatest value we can add is the value of good wishes, because 95% of our communication is vibrational. Only 5% or 10% is words and actions. So words and actions are meaningless when we really think about the vibrational capacity we can hold in our relationships. I'll stop there, because I think this is a subject on its own, but maybe you've got something like to share on that, Dipty Ben, because I think that's the only way we can begin to serve others meaningfully. Yeah, and I think sometimes when people are throwing their toys out of their cot, we are too close to it. So we're not actually trying to help them. We're trying to manage ourselves, because we don't know how to deal with them when they're throwing their toys out of the cot. It's like it's creating an uncomfortable moment for me. So just like as you're saying, have that power of detachment to say, I will help you, but let me not absorb. Because when people throw their toys out of the cot and I absorb it immediately, I can't help them. So let me ask myself, am I absorbing this moment in their noisiness? Then I can't be proactive. I can't. So let me watch it and say, okay,
I can see this is too close to my heart, so let me calm down. Let me create my own space first, and then I can help you. But if it's too close, we think we're helping someone, but both of us have jumped together out of the cot. Yeah. Okay, wonderful. I know it's, but there's a very interesting question because Sister Dipty mentioned, I think at Brahma Kumaris, we are taught this, don't take sorrow and also don't give sorrow. So the question is that someone is really criticizing me and I am feeling hurt. She's writing it that I am creating hurt. I know that it's not coming from outside. I am creating. So how do I stop hurting myself when I'm being criticized? Please help. Should I answer, Baya? Yeah, I think you can do it here, the last. All right. So I think again here, for me, it's about our daily investment in ourselves, because that develops a strong resilience. And so when the sorrow does come, I'm strong enough not to absorb it, because I can theoretically say to myself, I'm not going to take the sorrow, but it's still in headspace. It's already sitting in my heart because my immunity hasn't been strong enough. So the virus came and it entered me. Then I'm living with it and I'm saying to myself, no, I won't take the sorrow, I won't take, but it's already sitting here. So I find it's about developing an immunity. And that immunity is something that I find on a daily basis I have to invest in, because then I won't absorb sorrow. I can't say to myself theoretically, I'm not going to take sorrow. The fact that I'm still saying I'm not going to take, that energy of sorrow is still there. But if I'm not absorbing, because I've developed an immunity that is much more stronger, then when things do happen, I find personally, they have less effect on me. I'm not like working through it, but I think, okay. And literally sometime in my heart, I say, okay, this is how you feel, but I just have love for you. Sorry, I just have love for you. That's it. It's like you can work through something in headspace and you're not really dealing with the real stuff. You're just convincing yourself that I'm not taking sorrow, but you're intellectualizing your moment. But build your immunity. Build your immunity daily, and you won't absorb the sorrow. It's simple for that. For me, that's what works. When I see sorrow coming, I'm saying my immunity is weak. Okay, wonderful. So I think we'll come to a close now, and thank you both of you for your beautiful chit chat and answering the questions so patiently. Over to Sister Claudia for the vote of thanks. Over to you. Om Shanti. Good morning from Vancouver. So yeah, we had a nice morning here, a little bit of snow coming to ground. So finishing like Taran said, finishing the winter and spring is coming. Flowers already started growing. So it was very nice to hear both of you about Decency. Actually, I did not know what they are going to talk about. That was kind Neither did I. Neither did we. But it was quite very nice to know about it. The decency comes from self-respect, number one, and royalty, too. And then when the sister was talking about it, how we have to have decency and mannerism, and also the time with others. And Ashish also was talking about how we have on the relationship, how we have to be honest and with ourselves too, and then don't have the desire to help others, because sometimes this desire to help others also take us from to be decent to ourselves first. So it was kind of a very nice talk. Actually, it was very nice. I took a few points that I wanted to review, and especially when he said,
when we go through some trouble in life, life sometimes brings situation where we have to be decent with the other one, accept whatever comes, and do not throw anything to other ones, because then we throw and that energy goes out, and we don't get anything back from them because they are going to be negative too. So thank you very much for the time from both of you, and hope to hear you again another topic like this. Thank you. Thank you for having us. Thank you so much. And before I move on to the next part, the closing conclusion meditation as well with the Sister Dipty. So I'll just do a few announcements. We are actually having a pending silence retreat. We weren't able to do it last Sunday for some reason. So we are completing that, the silence retreat on adjustment. It is happening in 12 hours from now. So kindly join us. These are all the these retreats are based on the Brahma Kumari's teachings, the Supreme versions which we cover. And these are beautiful 2 hours silence. In between, there'll be meditation music as well. And you'll have ample of time to go into silence, almost 15-20 minutes without any music, and churn on the Murli teachings, which we will be showing up on the screen as well. And after that, as always, the next weekend, Saturday, would be the workshop on decency. And we have again a very senior Rajyogi, Sister Wadi, that is Sister Veronica McHugh. She is instrumental in Florida, USA. She's been with us last year as well. So we'll listen to what she has to say on this. And the next episode after decency is efficiency, called Karya Shakti in Hindi, the 16th of March. Appearing close to the eve of Holi, it will be Sister Denise, who will be joining us from France. Again, a very senior Raj Yoga teacher. And these are our websites. And please feel free to share your comments and feedback on them. All these are recorded. And here is the playlist which you can click on for the workshops and the episodes as well. I'll just stop sharing the screen. And now maybe Sister Dipty wants to do meditation, closing meditations, some guided commentary. Thank you. So I invite you to a quiet, still place within yourself. Over the last hour, there have been many thoughts that have triggered in the mind and activated certain realizations. So I use this energy powerfully as I go within and center myself in my original state of being. At the very core of my being, I am peace. I am love. I am purity. I am joyful. I hold spiritual power. As I stay close to this true identity of myself, and I stay centered in this energy, I realize that life's journey may place many shades on this truth, but I stay true to myself. There may be many situations, different people, life that may place a variety of different energies into my space. But I go deep inside myself and I stay true to myself. I know that along this journey, I am supported. I continue to hold the silent connection with the ever benevolent one.
the supreme source of all goodness, the one who is the ocean of love. With my mind, I stay close to you, and I fill myself with your light and might. You have given me my self-respect. You have truly taught me how to be. So in this moment, I stay in your presence and fill myself with your love, with all your powers. I adorn myself with your virtues, and I become whole once again. When I feel the fullness of my being, when I'm centered in my truth, it is then that I respond to life with dignity, self-respect, authenticity. My dear supreme energy, my life's companion, I stay in connection with you. I absorb and I emit. I am filled and I offer this to all. I stay with you. Om Shanti. Thank you. So thank you so much, Sister Dipty, and also Brother Ashish, both of you, for your wonderful conversation. Thank you. Thank you, Manoj Bhai, for hosting this. And yeah, really nice to see all of you and all of the team translating in the background as well. So big thank you to all of you as well. Thank you. Yeah, Brother Thank Nikhil, you. sorry, we want to take a quick photograph. Do you know how to do that? Yeah, okay. So if all of you can, because people are usually expecting that photograph, they are opening up the video cameras. So we'll just quickly take a small photograph before we leave. Just one more minute. Thank you. I think it's done. Okay, thank you. I'm done. Thank you, Brother Ashish. Thank you, Brother Manoj, and the whole team. It's been a pleasure to be with you this evening.